Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कलियुग हरिनाम संकीर्तन की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, महामंत्र की जय. Krishna. So welcome all for the Sunday Feast program. So thank you so much for joining for the Sunday Feast program. Actually, I am not even qualified materially and spiritually to sit on this asana. So only due to blessings from Gurudev and following the instructions of my Guru Maharaj, I am sitting on this Vyasasana. So I want to thank all the devotees for giving me this wonderful opportunity to speak about Krishna on this auspicious month. And I need all of your blessings so that the right words come at the right time for the glorification of the Lord and purification of my heart. Hare Krishna. Okay. Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Prabhu ముందు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. సో మీ అందరికీ ఇక్కడ చేసినందుకు
ముందు భాగవతం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ప్రభు విజయపూర్వకంగా విన్నవిస్తున్నాను. Hare Krishna. So today we discuss about first canto, chapter number 15, 29th verse. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 15 చాప్టర్ 29 శ్లోకాలు అందరికీ Sutauvacha Vasudevangri Anudhyayana Vasudevangri Anudhyayana Paribrahmitaram Hasa Paribrahmitaram Hasa Vasudevangri Anudhyayana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Bhaktya Nirmati Sasena Kashayo Dishinojjuna Vasudevangari Anudhyayana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna. Prabhuji. Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna. Vasudevangari Anudhyayana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna Vasudevangri Anudhyaya Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna. Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna. Vasudevangri Anudhyana Paribrahmitaram Hasa Bhaktya Nirmati Sasena Kashaya Deshinojjuna. Translation. So Vasudevangri, the lotus feet of the Lord. Anudhyana, by constant remembrance. Paribrahmita, expanded. Ramhasa, with great velocity. Bhaktya, in devotion.
Nirmatita, Nirmatita, subsided. subsided. Asena, Asesa, unlimited. Limited. Kasaya, Kashaya, didn't. didn't. Disanaha, Vishana, conception. conception. Arjuna, Arjuna, Arjuna. Arjuna. Translation. Arjuna's constant remembrance of lotus feet of Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result, all the trash in his thoughts subsided. Purport. Purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Material desires in the mind are the trash of material contamination. By such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. Birth after birth, the conditional soul is entrapped with so many pleasing and displeasing elements, which are all false and temporary. They accumulate due to our reactions to the to material desires. But when we get in touch with the transcendental Lord in his variegated energies by devotional service, the naked form of all the material desires becomes manifest, and the intelligence of the living being is pacified in its true color. As soon as Arjuna turned his attention towards the instructions of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contamination. Hare Krishna. So, Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurnitam Yenam Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kada Mahyam Dadati Sudantikam Vandeham Sri Guru Sri Padagamanam Sri Gurun Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Rugnadanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Setam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lita Sri Vishakanvitancha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So, I'll take this book. So, once again, thank you all for attending this Sunday program. So, in this purport, we can learn that material existence means full of anxieties. Okay, so this is the sum and substance of material existence. So, the moment in this material world, it is full of anxieties. The moment you are in this material world, the moment you have taken this birth in this material world, it is full of anxieties, whether you are a human being or an animal or anything, any living entity. The moment it has taken birth in this material world, it is full of anxieties. Okay. సో భౌతిక జీవితం అంటేనే లేదు భౌతిక జగత్ అంటేనే సో ఎప్పుడు ఉద్రేకతతో కూడుకునే ఉంటుంది సో ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తుకు వచ్చామంటేనే సో మనమంతా నిత్యం ఈ యొక్క ఉద్రేకతతో జీవించాలి. So even a great leader, okay, who is in exalted position, even he has to be in anxiety. So no matter you may think that even PM or the president of this any state or any country, so even he is on highest post, but since he is in the material world, even he has to face all the anxieties. అది ఎవరైనా సరే ఎంత ఉన్నత స్థితిలో వ్యక్తిగా ప్రధానమంత్రి కావచ్చు కావచ్చు ఈ భౌతిక జగత్తు జన్మించే ఒక్కరు కూడా ఈ ఉద్రేకత భావంలో ఉంటుంది. So, but there is a remedy which is given in Bhagavad Gita. So, in 18.54, Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakamshati Samas Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labate Padam. So, Brahma Bhuta means, so it is described in the spiritual life. So, always he will be
The moment he is identified that I am not this body, I am the spirit soul, okay, and prasannatma, always be happy. So nasochati nakamshati, he is not lament for anything and he doesn't desire anything. So this is the solution which Bhagavad Gita, this is nothing but spiritual life. So Brahmabhuta Prasannatma Nasochati Nakamshati. So మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. సో మరి ఇటువంటి ఆందోళనకి సో మరి మార్గం ఏమైనా ఉంది, పరిష్కారం ఏమైనా ఉంది అంటే సో మన భగవద్గీతలో చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు. సో బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ. సో ఎవరైతే ఆ యొక్క బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ అంటే భగవంతుని పూజించి ఆరాధించే స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ప్రసన్న ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. తర్వాత దేనికి కూడా శోకించరు, దుఃఖించరు. సో అది బ్రహ్మభూత స్థితి. అది మనకి భగవద్గీతలో పరిష్కారం తెలియజేస్తుంది. So Prasannatma means Nasochati, no hankering, no lamentation. Okay. And here, if you observe, everybody in this material world is hankering for, okay, hankering for something, and once they lose it, they will lament. సో ఇక్కడ మనకి ప్రసన్నాత్మ అంటే సో దేనికి ఆతృత పడదు, లేదంటే ఆరాటపడదు. సో ఎంతగా మనం ఆరాటపడితే మనం చూడొచ్చు భౌతిక ఎంతగా ఆరాటపడుతుంటామో అంతగా దుఃఖిస్తాం. Okay. So if we don't possess also, we lament. After possessing it, we need to preserve it, right? So even after with a lot of difficulty, we possess something and we lose it, then we again we will lament, right? సో ఎవరైనా కొన్ని దక్కించుకున్నాం, సో దక్కించుకున్న విషయాలను పొరపాటున చేసుకొని వెళ్ళిపోతే సో చాలా దుఃఖిస్తాం. సో అట్లా ఒకటి తగ్గించుకోవడం, ఆ తగ్గించుకునేది పోతే మళ్ళీ దుఃఖించాం. So this anxiety is there whether you possess or you don't possess. సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఆందోళన అనేది మనకు ఉంటుంది. ఒకటి తగ్గించుకున్నా దాన్ని తొలగించుకున్నా అంటే చేజార్చుకున్నా ఏదో వరకు కూడా ఆందోళన అనేది ఉంటుంది. If you don't have money, you hanker for money and you will be behind it. After getting the money and you try to preserve it, and you will always think where I can save this money, how I can utilize this money, how I can safeguard this money, and so we will be approaching the banks and we'll be keeping all our valuables in the bank. And if bank is bankrupt, then we will lament. సో ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారంటే డబ్బులు. సో చూడండి, డబ్బులు లేదు లేకుంటే ఏమని బాధ, ఏమని అయిపోతే కాపులు ఆడుకుంటున్నాం డబ్బులని. కొన్ని డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత ఆనందం ఉంటుంది అంటే ఆ డబ్బులు ఎలా కాపాడుకోవాలి, దాన్ని ఏదో బ్యాంకులో పెట్టుకోవాలి, బ్యాంకులో ఏదైనా సేవ్ చేసుకోవాలి, లేదు బ్యాంక్ ఏమైనా చేసిందంటే అది ఒక సమస్య. So in this material, we can see that whether he is poor, he will suffer. He is not having education, he will suffer. Once you put them into school, so if you are not married, you will hanker for it. After married, okay, so that is the reason in this material why I am stressing this point is in this material world, because you have accepted the body, so that anxiety is there. So whether you possess something, whether you lose something. ఎందుకు అంటే మన యొక్క భౌతిక శరీరం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏదైనా సరే ఉన్నా బాధే, లేకున్నా బాధే, ఆందోళన. So let me give you a practical example. How many of you your valuables, especially Matajis normally take care of all the valuables at home. Any Prabhujis are taking care at home, all the valuables of even Mataji's valuables. So ఇంట్లో ఎవరైనా సరే విలువైనది లేదు, ఖరీదైనది ఎవరు జాగ్రత్తలు చూసుకుంటున్నారు? ప్రభుజీస్ మాట్లాడి. Prabhujis, I want if any of you are taking, you raise a hand. No? Just imagine
the gold is very precious, right? So you might have kept somewhere, okay? You have forgotten where you have kept, okay? And now you are searching, you are on. So what is your situation at that time? సో ఉదాహరణకి సపోజ్ విలువైన బంగారం తీసుకోండి. బంగారం ఖరీదైతే ఒక కోటి ఎకరాలు పెట్టుకుంటారు. సో అది కనుక మనం మర్చిపోయాము అంటే ఎక్కడ పెట్టాము, అప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా అవుతుంది? Tell me, Mataji, please come up. Amrita Mataji, how are you feeling? Harini? So you will have a lot of anxiety, right? Where did I keep? I know I kept it, I locked it properly, but I'm not finding it. So then not only she'll be so much frustrated or anxiety, then they will gradually transfer that anxiety to Prabhuji's and kids. Okay. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే సో అటువంటి విలువైన దాన్ని మనకు కనపడలేదు అనుకోండి. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇంకా చాలా చిరాకు కలుగుతుంది, చాలా బాధ కలుగుతుంది, కోపం కలుగుతుంది. ఆ కోపం అంతా కూడా సో ఆయన సో వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వం మీద పిల్లల మీద చూపించడం జరుగుతుంది. So, but one becomes Brahma Bhuta. So Brahma Bhuta self-realized and identified with the absolute truth, and who knows that I am not this body, I am a spirit soul, then he will not lament for anything or hanker for anything. సో అయితే ఎవరైతే ఈ యొక్క బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉంటారో ఆ వ్యక్తి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి అవుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి కాబట్టి దేనికోసము ప్రాకులాడు, అదే విధంగా సో దుఃఖించడు కూడా. అది లేదని కూడా దుఃఖించడు, ఉందనేసి ఇబ్బంది లేదనేసి దుఃఖించడు. Now you tell us, what is the best education? So best education is something so which is giving us to eliminate the hankering or lamentation. That is the best education. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, మరి ఏది ఉత్తమ విద్య? ఉత్తమ విద్య అంటే ఏదైతే మనల్ని ఈ యొక్క ఆసక్తుల నుంచి దుఃఖం నుంచి మనల్ని బయటపడేస్తుందో అదే ఉత్తమ విద్య. So Prahlad Maharaj once inquired by his father, okay, what have you studied? So he has, they have said to Gurukul, right? After coming from Gurukul, he is asking, what is that you have studied? So Prahlad Maharaj ఒక రోజు వాళ్ళ అధికారి గురుకులకి వెళ్ళారు కదా, గురుకులకి ఏం చదువుతున్నారు? Prahlad Maharaj replied, how to become anxious less. That is what I have learned. Okay, this is the best education. సో ఏం చెప్తారంటే ఆందోళన లేకుండా ఏ విధంగా జీవించాలో అటువంటి ఉత్తమ విద్యను నేను నేర్చుకున్నాను. And he says, Tatsadu manye survajya dehinam. Not only for me, but for everyone. This. సో ఈ విధంగా ఈ విద్య అనేది నాకని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇటువంటి విద్య అవసరం. And he is addressing his father. So it is not for you. So you are, because you are number one asura. అయితే ఇటువంటి విద్య నీకు కాదు, ఎందుకంటే నువ్వు అసురం అనేది గొప్పవాడే. So he means Asuravarya means first class demon. So he is calling his father as first class demon. సో నువ్వు రాక్షసులో ఉత్తమ రాక్షసుడు, మొదటి రాక్షసుడు అనేది తెలియజేస్తాడు. So and now because Hiranyakashipu is so angry, so he is almost, Prahlad is taking him as at his level. He is speaking at his level. That's the reason he wants to kill Prahlad. సో యాక్చువల్గా ఈ విధంగా ఆందోళనలో ఉన్నాడు. సో ఇటువంటి ఆందోళనలో ఉంటే సో ప్రహ్లాదు కూడా ఆ విధంగా ఆందోళన కలిగించలేదు. అందుకని ఆయన ఏం భావించాడు, నేను చంపేసేయాలి అని. That is what Asura Guna. So even he wants to kill his own child. సో అసురులం అనేది ఇలా ఉంది. సో ఈవెన్ మన సొంత పుత్రులైనా సరే, సంతానమైనా సరే సంహరించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. But for a devotee, everything is Krishna, right? భక్తుడికి మాత్రము ప్రతిది కూడా దాంట్లో కూడా కృష్ణుని చూస్తూ ఉంటారు. That is the difference. Even they want to kill their own children, but whereas a devotee, he wants to make even one more person as a devotee, right? And bring that child back to the Godhead. సో ఇది అన్నమాట. సో అసురులేమో తన సొంత సంతానాన్ని సంపాదన చూస్తారు, కానీ భక్తులు ఏం చేస్తారు, వేరే వాళ్ళ సంతానాన్ని కూడా భగవద్ధామానికి చేర్చాలి అనేసి ప్రయత్నాలు చేస్తారు.
So main difference is, so I mean, non-materialistic people, they everything they want it for their satisfaction. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి ఈ భౌతిక వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ సంతృప్తి కోసమే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. And a devotee wants for the satisfaction. He does everything for the satisfaction of the Lord. కానీ భక్తులు మాత్రము భగవత్ సంతృప్తి మీద ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సేవలన్నీ కానీ అది భగవత్ సంతృప్తి పరచడానికి చేస్తున్నారు. So we have same propensities, right? Whether it's a asura or a devotee, but only difference is, we applied for Krishna, which is pure, and they apply for self, which is impure, and they will accumulate a lot of sin. సో ఇక్కడ చూసే పని ఒకటే, కానీ చేసే భావన వేరే అవుతుంది. సో భక్తులు అనేవాడు భగవంతు యొక్క సేవ ప్రీతికరణ చేస్తే, అభక్తులు అనే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సంతృప్తి కొరకు ఉద్యోగం కొరకు చేసి వాళ్ళు పాపాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. And today I got a call from my friend saying that they are going for breakfast, morning breakfast. So every very often, like monthly once, they'll go for a breakfast. But whereas I choose this, okay, they'll go there, they spend time, they spend money, and they'll eat sin and come back. Whereas I am here, taken Krishna Prashadam, giving nice lecture, okay, and this is the perfection of life, right? వాళ్ళ యొక్క మిత్రుల గురించి ఉదాహరణ తెలియజేస్తున్నారు. సో నెల వచ్చిందంటే చాలు, సో పొద్దున ఏ హోటల్కి వెళ్తాం, సో ఎక్కడ అల్పాహారం తీసుకుంటాం అనేసి వేరే హోటల్స్కి వెళ్ళేసి తీసుకుంటా ఉంటారు. కానీ నేను తన యొక్క మిత్రుడు ఏం చేస్తున్నాను, సో సండే ప్రోగ్రామ్ వస్తున్నాను, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ప్రసారం తీసుకుంటాను. Okay, so now the current education what we are getting, is it anxiety free or it is adding more anxiety? Adding more anxiety. So so the reason for this is tasadu manye sudavajya dehinam sada samudvava asat graha. So my dear father, the best of asuras, I think anyone who has accepted the material body is full of anxieties. This is the meaning of that sloka. సో ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నది ఏంటంటే, ఇక్కడ కారణం ఏంటి అంటే, ఎవరైతే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో శరీరం తీసుకుంటారో ఆ శరీరం తీసుకోవడం వల్లే ఈ యొక్క ఆందోళనలు అన్ని కలుగుతున్నాయి. ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో శరీరం తీసుకోవడం వల్ల asat grahas. Asat means temporary. Grahat means we have taken that. So we have taken the temporary body. That is the reason we are suffering. సో అశాశ్వతమైన శరీరం తీసుకున్నాం. సో అటువంటి అశాశ్వతమైన శరీరం తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం తీసుకున్నాము. So the real problem is we have accepted this material body. This is the real problem. Okay. నిజమైన కారణం లేదు, నిజమైన సమస్య ఏమి అంటే, ఇక్కడ నేను భౌతిక శరీరాన్ని స్వీకరించడం వల్లే నిజమైన సమస్య ఉంది. We have to refuse this material body. Then only will be anxiety less. సో మన యొక్క భౌతిక దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆందోళన త్యజించినంత వరకు మనం దుఃఖిస్తూనే ఉంటాం, లేదా ఆందోళన ఉంటుంది. So somehow or other we came into material this thing. Now we need to think how we can go back to Godhead. That is also given in Bhagavad Gita. సో సరే, ఏదో రకం వచ్చి ఇక్కడ పడ్డాము, బాగానే ఉంది. సో అంటే బాగుందంటే ఇబ్బందిగా ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చి పడ్డాము, ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి, సో అది మనం ఆలోచించాలి. భగవద్ధామానికి ఎలా వెళ్ళాలి. So if you see this purport, even the solution is given in this purport. Vasudevangri Anudhyayana. ఈ పర్పట్లో మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఈ పరిష్కారం. వాసుదేవాంగ్రి అనుధ్యాయన. So constant remembrance of the Lord's lotus feet. సో నిరంతరం భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాలని స్మరించుకుంటూ ఉన్నారు. So that is the real meditation. ఇది నిజమైన ధ్యానం. Okay, now so called we have a lot of meditation practices, right? Somebody will say you meditate on zero, you meditate on light, or you meditate on something else. All these are nonsense. సో ఇప్పుడు మనం చూసే రకాల ధ్యాన పద్ధతులు వచ్చాయి.
సో మీరు సున్నా మీద ధ్యానం చేయండి, మీరు కాలు మీద ధ్యానం చేయండి అనేసి రకరకాల ధ్యాన పద్ధతులన్నీ వచ్చాయి. So actual Shastra, what they say is, so you need to meditate on the Lord. So correctly, the right yogi is the person who meditates on the remembering the Lord in his heart. That is the right meditation. సో నిజమైన ధ్యానం అంటే ఏమి లేదు, నిజమైన యోగి అంటే ఏమి అంటే తన యొక్క హృదయంలో నిరంతరం భగవంతుని పాదపద్మాన్ని ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఉంటారో అతను నిజమైన యోగి, అతను నిజమైన ధ్యానం. So now you see, okay, even we are also what we are doing, we are chanting. Okay, now we can see how nicely Radha Krishna, so I mean Gandharva Giridhar is dressed so nicely and with lot of garments and ornaments decorated so nicely. And the moment we come, we take the I mean blessings from the Lord, and along with the devotees, we are performing the devotion service. It is very pleasing, and even the moment you come, automatically the you try, even you don't want to remember, but still you will remember about the Lord. సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు, మనం చక్కగా జపం చేసుకుంటాం. సో తర్వాత ఇట్లా టెంపుల్కి వస్తాము, సెంటర్కి వస్తాము, చూడొచ్చు ఇక్కడ చక్కగా భగవంతుని అలంకరించారు, రాధాకృష్ణ జగన్నాథ్. సో వీళ్ళందరినీ చక్కగా అలంకరించారు. సో మనం వస్తాము, వచ్చింది చక్కగా భగవంతుడి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటాం. ఈవెన్ మనకు దర్శనం చేసుకోకూడదా అనే భావన వచ్చినా సరే, కానీ ఆ అలంకారాన్ని సో భగవంతుని చూస్తూ ఉంటే, అంటే చూస్తూ ఇమీడియట్ దర్శనం చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. సో అది భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో, సో భక్తులతో మనం కలిసి ఉంటే ఇటువంటి గొప్ప భావన అన్ని కూడా మనకు ఉంటుంది. So now you tell me, even if you close your eyes, okay, just close your eyes for a moment, but still you can see the Lord face, how he has decorated, and you can feel that, right? So this is real meditation. చక్కగా చూడొచ్చు. ఒకసారి మీ యొక్క కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి కొంచెంసేపు అనుకున్నా సరే, మీరు భగవంతుడి యొక్క దర్శనం చేస్తారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క అలంకరణ చూసి మీరు కళ్ళు మూసుకున్నా సరే భగవంతుడిని చూసుకొస్తారు, మీరు దర్శించగలుగుతారు. ఆ దర్శనమే నిజమైన ధ్యానం. So this is about Krishna consciousness. సో ఇదే మనకి కృష్ణ చైతన్యం. Okay. But here in this material world, people are so misfortunate that we are calling them come for a Sunday program. They are reluctant, right? Reluctant to come. It's their misfortune. We have everything. There is a problem in this material world. We are providing the solution, okay, and we are calling them, but still they are not able to come and take the fortune thing. సో మనం చూడొచ్చు, భౌతిక జగత్తులో అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో చూడండి, మనం వచ్చి చక్కగా పిలుస్తున్నారండి, ప్రోగ్రామ్ రండి అని రావట్లేదు. మీ యొక్క భౌతిక సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం అనేది ఇక్కడ దొరుకుతుంది, మీరు రండి చక్కగా అనేసి మనం ఎంత అర్థించినా సరే రాదు. అంత దురదృష్టవంతులు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే వ్యక్తులు. Okay, so we call them, I mean, the Shastras call them as Naradama. సో శాస్త్రం వాళ్ళు ఏమని చూపిస్తుంది అంటే నారాధన. So now a devotee who is always thinking of Krishna, okay, so even if you take our life, morning we get up, we do chanting in Brahma Muhurta, then we do puja, I mean deity worship, then we read scriptures, then we go back to our routine work, like whether if you are doing office work, you will go back to your office work, or if you are a businessman, you will go back and take the business. But still every day you are keeping that, okay, you are improving your relationship with Krishna by doing the chanting, and every weekend we are coming and doing association with, we are associating with the devotees and praising the Lord and hearing Harikatha from the devotees. సో మనం చూడొచ్చు, భక్తుల యొక్క జీవిత విధానం చేస్తే చక్కగా పొద్దులు చేసి జపం చేస్తాను. సో జపం చేసి చక్కగా విగ్రహారాధన చేస్తాను. సో విగ్రహారాధన అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ శాస్త్రాలు చదువుతారు, భగవద్గీత భాగవత శాస్త్రాలు చదువుతారు. శాస్త్రాలు చదివి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాళ్ళ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పనులు చేయడానికి ఆసక్తి పెడతారు.
లేదు వ్యాపారం చేసుకుంటే వ్యాపారం చేస్తుంటారు. సో మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వ్యవహారం చేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు, నిత్యం భక్తులు కృష్ణుడిని భరించుకుంటూ కృష్ణుడితో సంబంధం పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని గడుపుతారు. Okay, even this is very easy. Even that is even small children can do it. Correct. So you can see lot of children here. So they are able to perform the devotional service. They are able to engage in the devotional service. సో భక్తి మార్గం అనేది చాలా సులభం. ఈవెన్ పిల్లలైనా సరే ఈ యొక్క భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించారు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, మన పిల్లలంతా చక్కగా ఈ యొక్క భక్తి యుద్ధ సేవలో అవుతున్నారు. If I ask children to you meditate on something zero or light, will they able to do it? సో మన పిల్లలకి సున్నా మీద ధ్యానం చేయండి, లేదు అంటే ఆత్మ మీద ధ్యానం చేయండి చేస్తారు. But they can do little seva, whatever they are able to do, they can do it in devotional service. అయితే వాళ్ళు చూస్తే భక్తి యుద్ధ సేవలో మాత్రం సేవ చేయగలరు. వాళ్ళు ఎంత చేయగలుగుతారో అంత ఆ చిన్న చిన్న Even a small, a small seva which will please the Lord. ఒక చిన్న సేవ అయినా సరే భగవంతుని. Okay, that is the beauty of devotional service. Anybody can engage and no qualification is required. Okay. అది భక్తి జీవితంలో ఉన్న గొప్ప ఎవరైనా చేయొచ్చు, దానికి ఎటువంటి అర్హత లేదు. And that is the reason few acharyas praise. Okay, so especially Narottama Dasara, Tandera Charana Seva Bhakta Sere Vasa Janma Janme Mora E Abhilasha. So my dear Lord, it's my ambition birth after birth, so to be engaged in the service of Acharya and Guru. So this is how Narottama Dasa Thakura and previous acharyas are praying. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆచార్యులు ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రార్థిస్తుంటారంటే భగవంతుడిని. ఇక్కడ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వారి యొక్క ఉదాహరణ తెలియజేస్తున్నాడు. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వారు ప్రార్థిస్తున్నారంట భగవంతుడిని. సో స్వామి, జన్మ జన్మలకు కూడా నేను గురువు కృష్ణుని యొక్క సేవ చేస్తూ ఉండాలి అనేసి నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వారు ప్రార్థిస్తున్నారంట. ఆచార్యులు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తారు. So and one more acharya says, Bhakta Vinod Thakur, Kita Janma Hua Vata Hua Dasa Bahir Muktar Brahma Janma Nahi Mora Asa. So it means that, so my Lord, even if I take Brahma's birth in the next life without remembering you, okay, it's of waste, it's of useless. But whereas even if I take an insignificant birth in a kita means krimi, okay, insignificant animal, even if you take that, if I take that body, okay, but if I remember the Lord and able to do the service to you, that is more than, I'm more than happy. ఇక్కడ ఆచార్యులకు గొప్ప భావన భక్తుల ఠాకూర్ వారు తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే, స్వామి, నాకు నువ్వు ఒక బ్రహ్మ జన్మించినా సరే, నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక బ్రహ్మగా నాకు జన్మించినా సరే, ఆ బ్రహ్మ జన్మలో నేను కనుక నేను దృష్టి పెట్టుకోలేకపోతే ఆ జన్మ అనేది నాకు పెడతాను. కానీ నువ్వు వచ్చే జన్మ గురువు జన్మ నాకు ఇచ్చినా సరే, ఆ గురువు జన్మలో నేను దృష్టి పెట్టుకున్నానంటే ఆ జన్మనే నాకు పెడతాను. Okay, so reason being, even if you take a bird in Apatra system, Abrahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna. So what is the use? Even if this human form of life itself is very rare. So in that I am taking a bird, okay, and if I'm not able to utilize, again I have to take a different bird in different loka. Abrahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna. Again I'll be roaming around. What is the use? సో ఇక్కడ ఆబ్రహ్మ భువనాలు అంటే ఉన్నత లోకాల్లో జన్మించినప్పటికీ కూడా దీని కనుక సార్థకం చేసుకోలేదు అనుకోండి, లేదు మానవ వచ్చిన సార్థకం చేసుకోలేదు అనుకోండి. సో ఈ యొక్క జీవితం యొక్క పరమాత్మ ఏముంటుంది, ఉద్దేశం ఏముంటుంది, ఈ జీవితం అనేది వ్యర్థమైనది. దీని కనుక భగవత్ సేవకి అంకితం చేయకూడదు. And even Acharya says, okay, but if you chant Hare Krishna Maha Mantra, even you are a low class guy, even a dog eater, okay, person who eats dog flesh, so even he'll be purified. ఆచార్యులు తెలియజేస్తున్నారు, ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రము ఎంతటి అదములైనా చేయొచ్చు. అంటే ఈవెన్ ఒక చండాలుడు, ఉప్పు మాంసంలో ఒక చండాలుడైనా సరే ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తే అతను కూడా పవిత్రీకరించుకుంటాడు. Okay, so even in our life we can see, the moment you go to any temple outside, the moment they see your japa bag or japamala
or tilak, they'll say Hare Krishna. So though you may not know them, but they'll chant Hare Krishna. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనకి ప్రభుత్వాల్లో ఎలా ఇస్తారు అంటే, సో మనకి కనుక మనం బయట వెళ్తే మన యొక్క తెలుగు చూస్తారు, సో మన యొక్క కంటి వాళ్ళు చూస్తారు, చూసిన వెంటనే వాళ్ళు ఇమీడియట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర అని చెప్తారు, హరే కృష్ణ. So this is our moment. Basically, Prabhupada is telling. So it's all about that. Even when we go to Nagar Sankirtan, we try to give that Harinam to others. Whoever is not able to come, we are giving it to not only to them, to all the living entities which are surrounded, which we may see or we may not see. But even all of them will get benefited. That is the reason Nagar Sankirtan is so important and so pleasing to the Guru and Krishna as well. సో అందుకే గోపాల మనకి గొప్ప కృపలు ఇస్తారు. సో మన భక్తులను మన నగర సంగీతం చేస్తాం కదా. సో నగర సంగీతం జనరల్గా ఏంటంటే వచ్చే వాళ్ళకి కాకుండా సో బయట వెళ్ళి కూడా మిగతా జీవరాశులందరికీ కూడా అందరికీ కూడా పద్మనామం గురించి వివరిస్తాము, భగవద్గీత నామాన్ని కీర్తిస్తారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరింపబడతారు. ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఇలా నగర సంగీతం చేస్తూ ఉంటామో సో గురువు కృష్ణ చక్కగా సంతృప్తి పొందుతారు. Okay, even you can observe in our lives, right? Every day we are chanting, whether we like it or don't like it, right? సో ఇది మన జీవితంలో కూడా చూడొచ్చు. మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా జపం మాత్రం చేస్తాం. Why? Why we are doing japa? Because Guru instructed us. Guru instructed us, so we follow. But over a period, even children at the initial stages, they say, "I don't want to go to school." Will you keep quiet? You put them to school. Over a period, what will happen? They'll go. Okay, they'll take. They will take degrees. They'll become PhDs, and the same thing he does for their children. Correct, na? So because we are sadhakas, during the sadhaka stage, we may not like. That's the reason. Sometimes it will come with the force. It's kind of okay. But if you accept it and keep moving, automatically, even in your spiritual life, at the initial stages, you may start with one mala, then gradually you will increase. So your taste also get increased the moment you become more purified. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, జనరల్గా ఎందుకు మనం జపం చేస్తున్నామంటే వీళ్ళ యొక్క సూచన మీద గురువు మనల్ని ఆదేశిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆదేశిస్తున్నారు కాబట్టి ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా చేస్తున్నాము. సో దీనికి ఉదాహరణ పిల్లలు కూడా అంటే స్కూల్కి పోమంటే పోవాలి, కానీ తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ స్కూల్కి పంపించారు. సో పంపిస్తే అలా అలవాటు తల్లిదండ్రుల కోసం వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను పెట్టి చక్కగా స్కూల్ అలవాటు అవుతారు. సో రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అట్లే చేస్తారు. సో అదే విధంగా సో మనకి సో మొట్టమొదటిగా మనకి ఇష్టం ఉంటుంది, ఇష్టం చూపించారు జపం చేయడానికి. అయితే గురువు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో అలా చేయగా మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఉద్ధరించబడుతుంది. So now to remove the anxiety, so you should not take this body, material body. So the solution is we have to take the spiritual body. So for taking the spiritual body, what is that we need to do? Janma karma cha me divyam evam yoveti tatvatah takvadeha punarjanma naiti mahameti sovarch. So we have to take the spiritual body. For that, what we need to do? Constantly engage in devotion service. Constantly remember the lotus feet of the Lord. Vasudevangri Anudhyana. This is Anudhyana. Vasudevangri Anudhyana is very, very, very important word in this purpose. So, and it on reality as well. So only this will save us from removing the anxiety from us and will help us to take the spiritual body, and it has to be always. సో ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క ఆందోళనకు కారణం మనం తెలుసుకున్నాం. ఆందోళన కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క భౌతిక జీవం. సో ఈ మన ఈ భౌతిక దేహం త్యజించాలి. సో ఈ భౌతిక దేహం త్యజిస్తే ఆందోళన నుంచి బయటపడతాం. మరి భౌతిక దేహం త్యజించాలి అంటే మనకి ఏ దేహం కావాలి? ఆధ్యాత్మిక దేహం కావాలి. సో మరి ఆధ్యాత్మిక దేహం కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆధ్యాత్మిక దేహం కావాలంటే మన కృష్ణ భగవద్గీత జన్మకరణ. సో నిరంతరం ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో, నిరంతరం భగవంతుని ఎవరైతే స్మరిస్తుంటారో, భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాన్ని ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నిరంతరం అక్కడ తెలియజేయబడుతుంది కాన్స్టెంట్. సో నిరంతరం కూడా ఎవరైతే స్మరిస్తారో అప్పుడు వాళ్ళు యొక్క భౌతిక దేహం నుంచి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతుంది. So especially in Kali Yuga, so taking material body
itself is a, I mean, taking a material body in this material world, you will have a lot of lamentation. And if you are taking birth in Kali Yuga, it is more difficult. Reason being, we have a lot of good qualities. Good qualities. What are those qualities? As per Prayena Alpayashabhya Kalamasmin Yugejana Manda Sumanda Ahahaha Mandavadi Anupadruta. What are the what qualities are really awesome, na? Alpayashu, already you are 100 years. Very hardly people will live for 100 years. Okay. Ayush also is not there. Okay. On top of it, okay, Prayan Alpaya Shabya, Talavasmini Yugajina, Manda. Manda means lazy. Lazy. Lazy people. Lazy people, they don't want to do anything. Then Sumanda, one more quality. Misguided. Instead of, if I say, come, we'll go to, we have a Sunday Bhagavatham class, nice lecture will be there, nice Prashada will be there. Forget about lecture, Prashada will be there. And you can take the darshan of the Lord. So some will misguide them. Why are you going there? Let's go. Today is Sunday, so let's go for party, something like that. Misguided. Okay. Manda, Sumanda, Manda. So Manda Bhagya. So somebody is giving some fortune in the form of Harinam. They are giving prashadam, holy prashadam. They are asking us to give the darshan of the Lord. So misguided, misfortunate as well, because we accept something which is not real, which is not transcendental. Misfortunate. Okay, first of all, lazy. In the top of it, misguided and misfortunate as well. And because of that, always disturbed. So people will say, don't disturb me, I am already disturbed. ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే మామూలుగా దేహం తీసుకోవడమే చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది. సో అటువంటిది మరి కలియుగంలో దేహం తీసుకోవడం అంటే అది చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ మనకి కలియుగంలో జన్మ తీసుకునే వ్యక్తుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క లక్షణాన్ని గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఎంత గొప్ప మహాత్ములు అని చెప్పి సో ప్రాయణ అల్పాయుష అనే శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు. ముందుగా సో అల్పాయుషులు. సో 100 సంవత్సరాలు జీవించడం అనేది చాలా కష్టం. ఎవరో సో ఒకటి అల్పాయుషులు. తర్వాత వచ్చేసి సోమరిపోతులు. సోమరిపోతులు ఏం చేయాలన్నా ఏం చేయాలి, ఆ విధంగా సోమరిపోతున్నాను. సో అదొకటి. తర్వాత ఏం చేస్తారు, తప్పు ద్రోహం పట్టిస్తూ ఉంటారు. సో చక్కగా భక్తుల సాంగత్యానికి రండి, భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయండి, భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం తీసుకోండి అంటే రాదు. సో ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక వ్యక్తులు చేసి ఎందుకు ఆడిపోతూ ఉంటారు, సండే కదా బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాము, పార్టీలు చేస్తాము, అది ఇది అనేసి తర్వాత పట్టిపోతుంది. సో మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి కూడా సో ఏమి మనం ప్రసాదం ఇచ్చినా, మనం వెళ్ళిపోయిన ప్రసాదం ఇచ్చినా, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినా స్వీకరించమంటే అది కూడా స్వీకరించారు. కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సో కలత చెందుతుంటారు, ఇప్పుడు కలత చెందుతుంటారు. సో వాళ్ళని పోయి మనం పలకరించామంటే నేను ఆల్రెడీ కలత చెందానున్నాను, సో మళ్ళీ మనం కలత పలకరిస్తారు. So that is the reason Narottama Daku says, Hari Vipale Janma Gunainu. So my dear Lord, I have wasted my time. I have taken birth of human form of a life, but I did not worship Radha Krishna. So this is my fault. This is how our acharyas are praying. So they are explaining how important is our human form of a life. Only in human form of a life, you will have an opportunity to serve the Lord and do the devotion service. In any of the other life, I mean, different bodies, if you take, you will not be able to do it. That is the reason human form of life is very rare and very precious. In that time is very precious. So that is the reason we have to utilize this human form of life very effectively. సో అందుకే ఇక్కడ నరోత్తమ తెలియజేస్తున్నారు ఏంటంటే, సో ఈ యొక్క అరుదైన దుర్లభమైన మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా నేను ఈ యొక్క సేవ చేయలేదు, సో నా యొక్క జీవితాన్ని నేను వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాను సో అనేసి ఇక్కడ ఆచారాలు తెలియజేస్తున్నారు. అంటే మానవ జీవితం అనేది ఈ యొక్క మానవ జీవితం కాదు, చాలా గొప్ప అరుదైన విషయం, చాలా దుర్లభమైన విషయం. సో ఇంత గొప్ప మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు చక్కగా మనం భగవంతుడి యొక్క సేవ ఉపయోగించాలి. సో మిగతా ఏ జన్మలో కూడా ఈ యొక్క ఆవశ్యకత లేదు, ఆపర్చునిటీ అనేది ఉండదు. సో
సో కేవలం మానవ జన్మలో మాత్రమే ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యం అనేది మనకు దొరుకుతుంది. సో అందుకే దీన్ని చక్కగా భగవద్గీతలో ఉపయోగిస్తాను. And he says, I am knowingly taking the poison. Okay. So reason being, if you are not utilizing the human form of life, it means that it is almost like a spiritual suicide. Right? What is the use of it? If you are not into devotional service, you are not utilizing it for the purpose, the main purpose of human body, you are just wasting. సో ఇది ఆచార్యులు ఏ విధంగా తెలియజేస్తున్నారంటే, నీ యొక్క ఉత్తమమైన మానవ జన్మని భగవంతుడి యొక్క సేవకు ఉపయోగించకపోతే నువ్వు విషం తీసుకున్న వాటితో సమానం, పైగా ఆధ్యాత్మిక ఆత్మహత్య చేసుకున్న దాంతో సమానం అనేసి ఇక్కడ ఆచార్యులు తెలియజేస్తారు. What happens if you take poison? You will die. You will take. After that, what happens? One more birth. You don't know which birth you will take. Okay, think it. You have taken a birth as a tree. You will just stand for 1,000 years or 500 years, 200 years. What is the use? సో మనం విషయం తీసుకుంటాం. సో విషయం తీసుకున్నట్టు ఏమవుతుంది? శరీరం ఉంది. శరీరం వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జన్మ. సో ఇంకో జన్మ సపోజ్ వృక్షం జన్మ తీసుకున్నాం. ఆ వృక్ష జన్మ తీసుకుంటే 1000 సంవత్సరాలు అలానే నిలబడి ఉంటుంది వృక్షం. సో అలా 1000 సంవత్సరాలు నిలబడి ఏమి యూస్, దాని యొక్క ఉపయోగం అనేది ఏముంది ఆ యొక్క జన్మ? That is the reason. So only fortunate people can take this Krishna consciousness seriously, and they will try to advance. That is the reason they have made. These are all the 4 sinful, especially the 4 regulative principles which we have. So no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. These are all the 4 pillars of. So where these are all these 4 are very critical, and it will make us pious. Okay. If you need to avoid all of them to make us pious. If you are into this, that if you are into that zone, okay, like gambling or meat eating, so you will incur a lot of sins. Then you will not be able to take the devotion service seriously, and that is the reason we made those rules, so that the people will come out from the tendency of making more getting more sinful reactions. సో అందుకోసం అనేసి ఎంతో అదృష్టవంతులు మాత్రమే ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించగలరు. ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనకి 4 నియమాలు ఉన్నాయి. సో మాంసభక్షణం, దూరం, వ్యభిచారం, మద్యపానం. సో ఇవి ఎవరైతే త్యజించి చేస్తారో సో వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు అన్నమాట. సో వాళ్ళకి పుణ్యం తగ్గుతుంది. సో అయితే ఎవరైతే ఈ కార్యాలు చేస్తుంటారో సో వాళ్ళకి పాపం అనేది చెందుతుంది. సో ఎంతవరకు అయితే పాపం కార్యాలు లేదు, పాపం చెందుతుందో సో అంతవరకు కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తి సేవ చేయలేదు. సో ఇట్లాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యాల వైపు మరలలేదు. So that is the reason Chaitanya Charitamrita. So he says, "Erupe Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva." So the Krishna consciousness can be accepted only the more fortunate person, not less fortunate. It is not possible for them to accept it. అందుకే చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభు తెలియజేస్తున్నారు, ఎంతో గొప్ప అదృష్టవంతులు, భాగ్యవంతులు ఏదైతే వాళ్ళు ఈ యొక్క చైతన్యాన్ని లేదా ఈ యొక్క భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరిస్తారు. తక్కువ అదృష్టం ఉంది లేదా అదృష్టం లేని వాళ్ళు ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించలేదు. So Sukrutana means the person who has lot of Sukritis, so fortune, then only he'll be able to accept. Even it is confirmed in Bhagavad Gita. So Bahunam Janmanamante Gnanavan Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Mahatma Sukrulabha, which is very rare. సో ఎవరికైతే సుకృతి ఉంటుందో ఆ సుకృతి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే భగవద్గీతను ఆశ్రయించగలరు, భగవద్గీత చదవగలరు. అందుకే భగవద్గీత తెలియగలరు. కొన్ని కోట్ల జన్మ తర్వాతనే ఒకనొకరు కృష్ణుడి యొక్క దరి చేరగలరు. So now we know what is the problem in the material world, and we know what is the solution. This is, summary of the class. Okay, we know what is the problem in the material world. We know what is the solution. Okay, takeaway from this class is Vasudevangari Anudhyana is the word which we need to take out. Take from this class. Vasudevangari Anudhyana, to make to be more successful in life, or this is a perfect knowledge and perfect education as well, and this is the ultimate goal of every human being.
అయితే మన క్లాస్ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము చక్కగా వివరిస్తున్నారు. సో మనకి సమస్య తెలిసింది, తర్వాత పరిష్కారం తెలిసింది. సో పరిష్కారం ఏవి ఇక్కడ మనం తెలియజేస్తున్నట్టు వాసుదేవాంగి అనుజ్ఞానం. సో నిరంతరం భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ లేదా భగవంతుని నిరంతరం స్మరించుకోవడం అనే పరిష్కారం మనకు తెలిసింది. సో కాబట్టి ఇది నిజమైన జ్ఞానం, ఇది నిజమైన విద్య. మన జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవాలంటే సో ఇక్కడ మనం చెప్పినట్లు ఈ యొక్క విద్యను మనం ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తామో అప్పుడు మన జీవితం పరిపూర్ణత జరుగుతుంది. ఇది ఈ యొక్క క్లాస్ యొక్క సాధన. Hare Krishna. Now I am going to ask questions. Questions time. I am not going to take questions. I am going to ask questions. So that how you have understood, how you spend this 1 hour, the valuable 1 hour, the valuable human form of a life and valuable 1 hour with association of devotees. What is the difficulties which we are facing this material world? Is my first question. సో మన యొక్క భౌతిక జీవితంలో మనం ఎదురయ్యే సమస్య ఏంటి? Anxiety. Okay, very good. So you are, everybody is listening class carefully. Wow, very nice. Hari bol. Okay. What is the solution for this? Very good. Hari bol. Hari bol to all the devotees. How you can do that? By meditating on, by meditating more lotus feet of the Lord Krishna. How you can meditate? Chanting Hare Krishna, then reading books, then if association is not there, you don't know where your chanting bag will be after 1 month. Okay, that is the reason association is very, very powerful. So even today, now, so morning I got up at 4 o'clock. Normally I will not get up at 4 o'clock. So because yesterday Prabhu instructed, I want you to see in, you need to be in Mangalarti. So to attend Mangalarti, I have to be at 4 o'clock, then get up, come back. So whether now, since you are already in association, automatically all the 16 rounds will be completed in Brahma Muhurta. This is the advantage of association. If you don't come for the association, then to maintain the spiritual life will be very difficult. So because Maya is so strong, so Maya is also Shakti of the Lord, right? So there is a sloka. Daivi Hesha Gunamayi. Very good, excellent. Okay, Daivi Hesha Gunamayi, Manmaya Vrutyaya, Mamevaya Pripatyate, Maya Metam Tarandike. This even this is very difficult to cross over, but whoever takes the shelter and render the devotional service, that is the reason we have to follow the instructions of Guru, even though you don't like it. Okay, even though you don't like it, follow the instructions of Guru. So because he is correcting us, he is putting us in the right path, and he is helping us. Okay, so sometimes it will be displeasing, but disciple, so in IDC course they said, right, disciple means he has to follow the instructions of Guru, whether he likes this, likes that, or doesn't like it. Okay, to make our spiritual life successful. I'm happy that at least everybody is responding. So you know the problem, you know the solution, and you know what you need to do to get into that, right? Thank you so much. Any questions? All the difficult questions will be answered by Prabhu. I'm just based because of his instructions, I could able to sit here. I am not having any qualification, or I don't have that much knowledge as well. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for giving the opportunity.